どうぞ。逆流性食道炎。どうなさいましたか？ How can I help you? I have a burning sensation at the pit of my stomach. お腹の溝落ちあたりじりじりした感覚があります。ああ、胸焼けですね。鈍酸はありますか？ So you have a heartburn. Do you have acid brush? Yes, I feel gastric acid at the back of my throat. I often burp as well. はい、喉の奥に胃酸が逆流しているような感じです。またゲップもよくします。症状から考えると逆流性食道炎でしょう。Looking based on your symptoms, you most likely have GERD or gastroesophageal reflux disease. プロトンポンプ阻害薬という胃酸の分泌を抑える薬を処方しますので、2週間飲み続けてください。I'm going to prescribe you a proton pump inhibitor, which will help secretion or suppress secretion of your gastric acid, and I'd like you to take the medication ongoing, continuously for 2 weeks. 自覚症状がなくなっても、食道粘膜の炎症が治る前に薬をやめてしまうと、再発する可能性もあるので、最後まで服用してください。I'd like you to complete taking the full course of medication because even if you see some improvements in your symptoms and you don't experience any subjective symptoms, you still might have the inflammation of esophageal mucosa. So you must continue taking medication. I see. わかりました。食生活の改善も必要です。You need to improve your dietary habits as well. 胃酸の出過ぎを抑え、肥満を解消するための食事として、低脂肪食がいいでしょう。In order to help suppress your acid secretion and help relieve your obesity, I believe that low-fat foods are suitable for you. 胃酸の分泌を促進する油っぽいもの、甘いもの、辛いもの、アルコールは極力避けて禁酒を心がけましょう。Also, I'd like you to avoid triggers such as high-fat foods, sugary foods, spicy foods, and I'd also like you to cut down on alcohol consumption. I see. わかりました。食後すぐ横にならない。ベルトを締め付けすぎない。前かがみにならない。寝るときは上半身を少し高くして食道に胃酸が逆流しにくいようにするなどの生活習慣の改善によって症状が和らぐこともあります。Also, in order to you need to make some lifestyle changes to help alleviate your symptoms. For example, you need to avoid lying down right after eating in the evening. You need to avoid over-tightening your belt and poor posture, for example, hunching. And also, when you sleep, you need to elevate your upper body to help prevent the acid reflux. それから腹圧を下げるために食事内容の工夫と適度な運動を行って肥満や便秘の解消ができるような生活を見直ししてみましょう。Also, you need to make lifestyle improvements and also the dietary habits improvements. And you need to have some moderate exercise in order to reduce the abdominal pressure. And this will also help prevent your obesity and constipation. I see. わかりました。2週間後、改善が見られない場合は、内視鏡検査をして、食道粘膜の状態や、糜爛、潰瘍の有無
食道劣行ヘルニアの有無も確認します。Also, if there are no improvements in your condition in 2 weeks, then I'm going to perform an endoscopy. And I'd like to check the condition of your esophageal mucosa. And I'd like to check if there are any erosions, any ulcer or hiatal hernia. また、食道粘膜がどの程度胃酸にさらされているかも見るために、胃酸分布モニタリングの検査も行います。Also, in order to check the extent of your esophageal mucosa to the extent which it is exposed to gastric acid, I'd like to perform a monitoring test called ambulatory acid test. この検査は、細い管を鼻から胃に通して24時間、食道と胃の中のpH測定を行います。In this test, we are going to run or thread a catheter, thin catheter through your nose into your stomach. And for 24 hours, we are going to measure the gastric pH in your esophagus in your stomach. I see. わかりました。お大事になさってください。Please take care.